a step back. Do you know what's a step back? It's going to make you go slower and slower, all right? So you need to practice every day, and you need to listen to English every day, and you need to read English every day. If you don't do that, you're going to learn English, but it's going to take longer and longer, all right? So Yes. how often do you listen to English, and how often do you read and consume English content? Well, as a matter of fact, I don't practice English every day. Uh-huh. I just I have sorry, how can I say this? I took an English class when I was um, 21 years old, and I finished the CBA, and then I got the mini Michigan test. So it was great at that time, but I think have already passed 4 years since I really don't practice English. And yes, I know I have to practice every day, but now for my job I can't. But I return to practice. So that's what I do. Okay. What? It's Yes. good, but by yourself, because what you're telling me is very interesting, and it's good that you're coming back to English and trying to practice again and try to get back to that vocabulary and that knowledge that you have. But something that you have to do, for example, now that you're working, and I imagine that you work a lot and you don't have time for doing something else but working. But when you finish working and you are on your bed, let's say, all right, on your chair, on your couch, listening to music, do you listen to English music? Do you watch to English content? Or do you watch and listen more to Spanish content? No, that's true. Even if I don't practice English as reading an article or something like that, I listen music. I listen to music every day in English because I like this kind of music. And sometimes I have to read something on Facebook or on LinkedIn. I don't know. And that's the way that I practice, but not much. I have also watch TV on English sometimes. And yes, that's it. That's all. Okay, it's good. I'm asking this because I want to help you, right? Giving you some advice, could be, or some tips so that you can improve by yourself. Because I noticed that you have a very good level. It's just that you're not sure and you are not confident, all right? You feel that you left English for so much time that you don't feel that you have the knowledge that you should have. But I think that you do, all right? I think you have the tools. I think you have the vocabulary, and you have what you need to get to have 86 and even more, all right? But you need to be more confident, and that's going to be all right, expressed in the way you're going to approach the test. For example, if you're going to be doubtful, if you're going to be like I but you can do it. I know that you have the words, all right, but you're not confident because you believe that you don't have the words. For example, I'm going to ask you something very simple to see how you manage tenses, all right? Tell me something in past. I want you to tell me an experience, a past experience that you remember very well, Milenka. Anything. You can make up something if you want. Okay. I remember when I was a child, I really enjoyed to have good grades. So I used to study a lot. I used to read the books, and always I wanted to be the number one to get the higher scores. And when I didn't get that scores, I felt really bad. I feel bad. So that's an experience that I remember from my childhood. And I think it's true what you say. Maybe sometimes I'm not really confident about myself, and it's something that I have to work. But that's the reason why I also practice in English. But I know that I have to work for myself and be more confident because it's something that our teacher told us uh, that we need to be fluent when we speak, and that's part of that. Okay, very good. Great. Yes, because again, you have all the tools. It's just that sometimes you show that you're not confident, but you have the words, all right? And that's going to have an impact in your English test. If the examiner notices that you perhaps know something, but you don't know how to express that, and you don't show the confidence, all right, of
I know English, that's going to have a negative impact. All right. So some things that you can improve here related to your organization of the words. Remember that Spanish can be more like chaotic than English, right? In Spanish, sometimes you can put the words in any order you want. In English, it's hard to do that unless you follow certain rules. For example, when you say something like, always I wanted to get, that's not that natural in English, all right? Try to get that always in the middle of your idea. Like, I always wanted to get. All Okay. right. That always at the beginning is like too Spanish. And even it's like part of Bolivia could be. All right. In Bolivia, we use always at the beginning of the sentence, right? Many, many times. But it shouldn't be like that in English. Then you said, right? I know that I am lacking. You can say, I'm lacking confidence. All right. Lack is a very interesting word. You can use that one. Lack. Okay. I'm lacking confidence. And it's something I have to work, but not only say that, you have to say it's something I have to work on. All right, you need the Yeah. prepositionals. All right, that's something I need to work on. And that's it. Again, I realize that you have everything. Just be careful with the order in which you organize your ideas. All right, when you have frequency adverbs, try to use them in the middle of your expressions, the subject and the verb. Only when you use negative adjectives, you can use the negative adjective at the beginning, but you have to work with inversion. For example, you can say, never did I want to go there. Okay, that's negative frequency adverb at the beginning. And when you use that at the beginning, you need to use inversion. It's like a question, but actually it's a sentence. All right, that's the only case in which you can use those frequency adverbs at the beginning. That's it. Let's go with future. We have some time. Tell me some plans that you have for the future. I know that you want to take the TOEFL, but tell me some of the plans that you have when you take the TOEFL and when you get the score that you want to get. Okay. Well, uh, I would like to go to Germany, and that's the reason why I'm taking the TOEFL test. I know that I have all the other requirements, so the only requirement that I don't have is the TOEFL test. That's the reason why I'm taking this. I would like to study master degree in environmental engineer, especially in water treatment. And yes, I realized my future studying in Germany. So what's the reason why I'm taking this? These are my plans for the next year, or maybe the year after that. I don't know how to say the next year. Okay, good. It's okay. Yes, you can say the following year, just that, right? The Next year following or year. the Yeah. following year. I Okay. sometimes I forgot the words. Sorry. Don't worry, don't worry. It's okay. You need to practice, right? This is just about practicing, and you have to make mistakes. Okay, you have to make mistakes because in that way we can help you out. All right. So don't worry about that, and you don't have to be worried. All right. Contrary to that, you have to be happy when you make mistakes because you know that that's something you are going to correct. All right. Okay. So just this one, you said 2 times. That's the reason why. That's the reason why. All right. Instead of that, try to omit the reason. It's okay, but it's better if you say, that's why. Okay. That's why I want to go there. That's why I want to travel. Instead of saying that's the reason why, only that's why. All right. Okay. And then you can change that expression also to some other expressions. What expressions do you know to tell us a reason or to tell us a motive of what you're doing something? Reason, motive. Okay, you can use one that is very simple for phrases, because of, right? Because of that, all right, or because of those elements, or because of that thing. That's one. Or you can say also due to, right? Due to that element or due to that fact, I want to do this. All right. So because of and due to. I'm telling you that because when you, right, I'm using because over there. When you use the same expression, all right, over and over again, that's going to be like a negative point for your speaking practice and for your speaking test, let's say. All right. The most expressions you have, all right, and the more vocabulary you can add to your answers, that's going to help you out, all right, getting a higher score. Okay, it's not because it's incorrect, it's just because of this test and because you're going to show that you know more words and that you know how to use those words.
All Okay. right, good. Now something Understand. very simple, but it can be complex for some people. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have three sisters. One is taking English class also, but she's in the first level, and the other ones don't live with me, so I can practice English with them. Okay, very good, Milenka. So I'm asking you because I want you to do something very simple. I want you to tell me the routine, all right, or one of your sisters' routine. That has to be in simple present, right? You can make up something if you don't know her routine. Make up something, but tell me one of your sister's routines. All right, try to do it. Okay, my sister, well, my sister, her name is Elizabeth. She is my older sister. She wakes up at 8 o'clock. Then she makes breakfast for her family, and she prepares her children to go to the school. And well, I guess she does house chores or house chores, I guess, all the afternoon, and at the evening, she makes the dinner, and then all her family go to sleep. Very good. Thank you very much. So it's good. All right. You don't have problems with third person. The only thing, be careful with expression instead of at the evening, right? That's going to be in the evening. Just that way. All right. The other expressions, I think, were very well. I think we're on. All right. We are at 6:45. So perhaps you're going to continue the next conversations with other teachers. All right. But again, my big advice here, Milenka, because we're going to finish the conversation here, is try to work with English every single day. All right, you have to be used to listening, and not only music, because music is good, but my big advice for the ones who want to learn English fast is try to listen to podcasts. All right, do you know what a podcast is? Yes, yes, Okay, yes. if you go and look for BBC, okay, BBC Learning English, they're going to let you download many podcasts about many topics, because you know in the TOEFL you need to be used to listening and speaking and reading about many fields, all right, and can be biology, chemistry, maths, psychology, etc. So try to go to BBC speaking or right of listening and download podcasts from many different fields, because you need to get used to the vocabulary. All right. In that way, you're going to practice two things: your listening skills and also the vocabulary, all right, expansion of your vocabulary. That is very useful when working with the TOEFL. All right. That's it. Also, you don't read that many articles, but try to do it, because the articles are going to be the only ones who are going to give you that scientific vocabulary that you need for the TOEFL, right? In the reading section for the TOEFL, you have a lot of words that are very academic, very scientific. And if you're only used to words that are common words, all right, it's going to be good, but it's not going to help you a lot. All right, you need to be used to scientific and academic words that you find only in articles. And again, go to CNN or go to BBC scientific, the science part or the future part, and there you're going to get a lot of articles using all those words. All right, that's my big advice. Do you have any questions before Okay. finishing today's practice, Milenka? Let me know, please. No, I guess I got really good advices. I will practice them. Thank you for doing this session. I will talk with my teachers to be how can I get an appointment with them, and that's all. Thank you so much Okay, for. that's it. No, don't worry. Don't worry, right? Have a great day. Well, nice evening, I think I would say. And well, see you sometime. All right, Milenka, good luck with everything. Bye Thank you. bye. Nice to Take meet care. you.
Hello, good evening, Larissa. How are you? Hi, teacher. Good night. Hello, No. good evening. Is everything okay? Yes, I'm fine. Great. That's great to know, Larissa. So today's going to be a little bit different. All right. Today is like the last session that we have, the last conversation. And we're going to have like a feedback conversation, all right? You're going to tell me your perspective, your thoughts, and what you think, all right, about the course, about the conversations, and about everything, all right? I want to know your perception, and you're going to help me improve, perhaps, all right? Could be the classes, could be the conversations, or everything in general. All right, we're going to begin like this. I'm going to ask you a couple of questions, Larissa, and you are going to decide. You can answer that in English, it will be preferable, but if you can do it in Spanish, you can do it as well. All right. The Okay. first question is the following: what are the, let's start by the negative. What are the negative aspects or elements that you can tell me about the course or this course with me? Could be something negative, or you can tell me some recommendations for the group classes and for the private conversations. So what do you say, Larissa? What negative aspects can you find, or what recommendations can you give? Uh, Honestly, teacher, I don't have anyone. All Eh, right. I really like the class. I estoy satisfecha con el curso. Okay, that's good to know. That's great. Perhaps recommendations. Okay, you can tell me, for example, you can do this to make even better. For example, I don't know, talking about the time. Is this time enough for you, or the conversations? Should we, I don't know if you like to watch some videos or listen to music. Perhaps we can do that as well in the next course with me or with other teachers. What other things do you recommend, Larissa, that we can use to practice English? Mm, Maybe como somos poquitos, somos 3 personas, 4, que eso es muy bueno. Quizás el hacerla interactuar más entre nosotros puede ser hablar yo con mis compañeros, o sea, que podamos intercambiar más palabras en inglés, así obligarnos a hablar más. Very good. That's really interesting. And you're right, Larissa. Not all the time you are so few, right? No todo el tiempo son tan pocos. And it's important to take advantage of that aspect. No, es Sí. importante aprovechar eso. All right. So good. That's very good. Again, the next course, I don't know, perhaps you're going to continue with me, perhaps you're going to have a new teacher, but either way, I'm going to communicate this. All right. So either it's me or a different teacher, I'm going to let know that person, right, or that person know that you should interact more with each other. All right, that's a very good recommendation. That is great. Now let's go only to the now the positive aspects. Try to tell me two, all right, maximum three positive aspects, like you can say very positive aspects that you can see on this course. Could be in the group classes and in the private conversations. What positive aspects can you mention? Mm, no entendí mucho. 3 cosas positivas del curso. Yes, and in other words, you can tell me three things that you liked about the course. Eh, I don't know. Me gustó mucho su enseñanza, no sé cómo puedo decir 3 cosas. Okay, it's okay. You can tell me just one or two. It's okay. You can say that in English if you want. No, eso en inglés si quieres. Enseñanza también se dice como teaching, right? So you can Okay. say, I liked your teaching methods. Could be, no, método de enseñanza, your teaching methods. All right. Thanks for that, Larissa. I like your Uh-huh. patience. Okay, ¿Cómo se dice paciencia? patience.
Your patience? Your patience. I Uh-huh. like the class was every day, Mhm. incluyendo las llamadas. Em, Very good. Uh-huh. Those are three. Great. So thank you, Larissa. Thanks for that about the teaching. Thanks for that about the patience. All right. And I want you to know that I also enjoyed the classes with you. All right. You were responsible. All right. You were there in class, like participating. All right. Very respectful. That's very important, right? Ser respetuoso, to be respectful. And you were very respectful. Okay. So thank you very much for that, Larissa. The next question is going to be related to your expectations. All right, expectations for the next course. Next course is going to be A4. And A4 is a different product. Okay, es un producto ya diferente. Se terminó lo que es el A3. El A3 era parte del primer producto, Pearson English Interactive 1. No era A1, 2 y A3. Ahora empieza el A4, A5, A6, que es el segundo producto de Pearson. Ya son 4 en total. Ese es el segundo. 4, 5 y 6, ¿no? Son 3 cursos por producto, ¿ya? Por nivel. En este obviamente se va a entrar a ver cosas un poco más, cada vez más estructuradas, más complejas, aún dentro de lo elemental, pero que les ayuda a tener una buena base, ¿ya? Ahora, tu expectativa, lo que quiero que me digas, ahora te voy a decir nuevamente en inglés, puedes decírmelo en general, Larissa, ¿qué es lo que esperas al final en el futuro, en los futuros cursos del programa? ¿Qué cosas esperas desarrollar, etcétera? Okay, so that's the question, Larissa. What expectations do you have for the future in this program? What expectations do you have for the next course, Larissa? I can understand if I heard the English, but me cuesta un poco más hablarlo y escribirlo. Okay. Entonces, mis expectativas es ir mejorando en eso. Good, good. And to do that, that's one, right? That's one expectation. That's una expectativa. Está muy bien. Aquí ya te respondo entonces brevemente con eso. Eso evidentemente se va a trabajar, pero hay algo a lo que yo te animo a hacer, Larissa. Creo que tú lo haces, ¿ya? Veo que tienes base con el inglés y te has manejado de muy buena manera, ¿ya? Lo único es que te pido que te arriesgues y que hables sin miedo, porque sé que muchas veces tienes las palabras. Por cómo hemos hablado, sé que tienes el vocabulario, pero a veces porque sientes que no estás muy segura si va a estar bien o mal, prefieres no decirlo y acudes más al español, ya que no está mal, pero poco a poco trata de arriesgarte mal y aunque hables mal, no importa, ya justamente aquí se te va a corregir. Entonces, un buen paso para que pases del solamente escuchar y entender lo que escuchas y lo que lees tal vez a producir, ¿ya? Es sí o sí empezar a hablar cometiendo 20.000 errores, ¿ya? Obviamente aquí justamente yo estaría para corregirte y también los docentes, ¿ya? Entonces la dice, anímate, trata de decir las cosas, aunque no estés segura de las palabras, deja unos vacíos. Por el contexto tal vez yo voy a entender y te voy a decir la palabra directamente en inglés sin que tú tal vez me digas la palabra en español. O trata de decir lo que recuerdas. Y ahí aprovecho para decirte esto ahora también en español para que quede totalmente claro. Algo que se trabaja mucho en el A13 y A14, que son los cursos avanzados, es eso. Hay personas que tienen mucho base, con mucho conocimiento, pero aún no se animan a hablar muy bien. Y tenemos reglas ahí. Y las principales reglas es, primero, ya no hay nada de español. Y eso desde las 6, desde las 7 ya el español se elimina totalmente. Pero en los últimos, como razón, algunos todavía usan una que otra palabra en español. Y ahí la gran recomendación, te digo, para que tomes en cuenta, es que en lugar de español, trata de explicar con otras palabras más sencillas lo que se quiere decir. ¿Ya? Si no se acuerda una palabra, tal vez no se tiene que buscar decir esa palabra y solamente esa palabra, porque se pierde el tiempo, uno pierde el hilo y al final no solamente se olvida de la palabra y no recuerda la palabra, sino se olvida de lo que estaba diciendo antes y ya no sabe cómo volver y demás. Y entonces tiene muchas desventajas tratar de decir algo específico. Ya la recomendación es hablar cometiendo errores, aunque sean 20.000 errores, no usar español en lugar de ser en español, tratar de decir eso mismo, aunque sea complejo y aunque sea un objeto muy específico,
explícalo de manera sencilla con otras palabras, y si no te acuerdas de una palabra, no trates de usar solamente esa palabra, trata de usar sinónimos o igual explicaciones aparte. Y eso ayuda mucho, no solamente al speaking, sino también te ayuda a lo que es la producción escrita de manera indirecta. All right? So, I don't know if you have any questions about that recommendation, Larissa. Let me know, please. No, teacher. My question All right. is, you don't know if you continue with us? They didn't tell me that, Larissa, yet. Usually they tell me that 1 week before, but classes are going to start next Monday, all right? We don't have classes tomorrow, Thursday, and Friday, all right? No classes and no conversations. Classes start on Monday the 15th, okay? So perhaps they are going to let me know that today, but because today I need to send this course. So Larissa, after this conversation, I'm going to upload your final scores to Google Classroom. Okay, so you go to Google Classroom and you're going to see a section that is final scores. You go there, you look for your username, right? I don't know, student 13, 14, 15, 16. You look for your username and you're going to see your scores in the assignment, in the quizzes, in the final test, and the final score, all right? And when I send that to management, they are going to tell me if I'm going to continue with you or if they are going to reassign a different course for me. Okay? Okay. Okay, good, very good. Do you have any questions about this course? Do you understand where you need to go to see them after the conversation? No, teacher. Okay, good. Now we have 4 more minutes and I want to take advantage of this time as well. You told me one thing that you believe is your weakness, right? Weakness means, I'm writing it, debilidad, all right? You feel that your weakness is producing, ¿no? Producir, tanto a nivel de speaking como a nivel de escritura, all right? That's your weakness. But I want you to be more specific, Clarissa. Vamos a ser un poco más específicos para que igual yo me dé una idea y cuando pueda informar de eso también otras personas puedan continuar con ese trabajo, ¿ya? Your weakness is to produce, es producir a nivel de speaking and writing. But let's be more specific, Clarissa. What do you feel when you're writing? Why do you think that you cannot write very well? Or what do you think when you're writing, Larissa? You can answer in English or Spanish. Me olvido mezclo. Puede ser que mezcle algunas cosas. Okay, good. So I'm going to help you, right? So that you can explain that later on. You can say, I forget about what I want to say, right? I forget about it. Me olvido de eso. I forget about it. And I mix things, right? Mix, como en español usamos, ¿no? Un mix, mezclo. Okay. And I mix things up, all right? I mix things, that's the object, es el objeto. Up, una preposición ya que va junto con mix. Mix up, ambos juntos significan mezclar. ¿Ya? Entonces, I forget the words I want to say, puedes decir, ¿no? Me olvido de las palabras que quiero decir. I forget the words I want to say or write o escribir, and I mix things up. All right, try to repeat that one, please, Larissa. I forget the words. I want to say. I want to say or I want to write. Very good. The times. El tiempo de. Good. If you're talking about tenses, talking. estás hablando de los tiempos verbales, ¿verdad? Del presente, futuro, pasado. Yes. Ok. A eso los vas a llamar tenses. Ok. Tenses. Ok, good. So, I forget. No, y usamos presente porque estamos hablando de la descripción de lo que usualmente pasa, ¿no? Entonces, I forget about the things. I forget about the words I want to say. I forget about the tenses, and so on and so forth.
¿no? Y esa expresión que yo digo es esto de aquí, Larisa, te lo escribo. So on and so forth. Es una manera un poco más del inglés solamente de decir etcétera. Tú puedes decir etcétera o puedes decir and so on. Incluso solamente si dices so on, significa y continúa así y así, right? Y so on and so forth es una expresión más larga que quiere decir y así, y así, y así. Okay, and so on and so forth. So let's repeat that one once again, please, Larissa. Why what do you feel when you write? What happens? ¿No? Y respóndeme con lo que hemos practicado. I forget the tenses. Okay. Okay, the tenses, the words, right? And perhaps the ideas that you have, y algunas ideas que tienes. Y entonces, igual para concluir brevemente sobre eso, es común mezclar las cosas, es común confundir los tiempos en este punto. Hasta la 3, en este curso que estamos, apenas hemos tenido una introducción ya oficialmente, una introducción al pasado y al futuro, ¿ya? Recién. Eso quiere decir que en el programa, recién en el A4 vas a empezar a oficialmente ya empezar a manejar más los tres tiempos, presente, pasado y futuro. Y entonces, no te preocupes si hasta este punto tienes esas confusiones, es normal, es más, tú ya conocías antes de que se llegue a ver el contenido como tal. Entonces yo te digo, Larisa, que ahora más bien aproveches porque vas a empezar a ver recién cómo enfocarte en los tres tiempos, cómo diferenciar por contexto y lo que tendrías que hacer, Larisa, que vi, y para terminar la conversación, trata de trabajar con verbos. ¿Conoces verbos? No sé, cuando fuimos al pasado, pero no conocías mucho, como la mayoría de tus compañeras, pero tienes que entonces tratar de ver una lista y practicar como lo estábamos haciendo. Tú tienes una lista de verbos que tú uses y después simplemente es aplicar las reglas de los tenses que hemos aprendido, ¿no? I work, yo trabajo para rutinas. I worked yesterday, yo trabajé ayer, ed, regular para un pasado simple. I will work tomorrow. Yo trabajaré mañana, ¿no? Futuro simple que se usa con will. Y eso poco a poco. Eso es práctica nada más. All right. Do you have any questions before finishing, Larissa? Let me know, please. No, teacher. Ok, good. Aprovecho están aquí también Camila, Larissa. Les digo a las dos entonces. Ahorita voy a hacer para las dos la encuesta ya, pero Camila, por favor, tú todavía no la vas a llenar. Bueno, Camila, esto ahorita solamente es para eh, Larissa. Bueno. Ok, Lisa. Ok, good, very good. Y ya cuando termine la conversación contigo, Camila, ahí recién la vas a estar llenando tú. Esta pregunta, ahorita la voy a publicar, por favor, denme un segundito. Tiene las preguntas para la clase. Hoy no hemos tenido una clase, hemos tenido solamente una conversación, ¿verdad? Entonces, por favor, llenen la pregunta de la clase, si está bien, si ha estado bien preparada y demás, según lo que hemos hecho el día viernes. ¿Ya? Si no han estado el viernes, según lo que hemos hecho eh, el día miércoles. ¿Está bien? Es lo único que les pido entonces. Esas tres primeras preguntas llenen según lo que se ha hecho el día anterior, ya que es justamente bueno, la clase anterior, que es el viernes, y las últimas dos recién respondan, que son más generales para lo que es ahora. La comparto entonces. Ahí está. Ya, entonces eso es ahora para ti, Larissa. Las tres primeras según la clase y las dos últimas son más generales para el curso y para mi persona. Ok, pueden votar ahí con tranquilidad. Ambos resultados de ambas encuestas y lo que ustedes voten va a ser más que todo para administración. ¿Ya? Y un recordatorio entonces, las clases, sean conmigo o con otro docente, van a empezar el día lunes de la siguiente semana. Ok, that's it then, Larissa. Okay. Thanks for being here. Have a great night and I'll see you, Larissa. Thank Take you. care. Bye-bye. Bye-bye. All right. So, good evening, Camila. How are you? Hi, teacher. Bye, and you? Great. I'm fine, Camila. Thanks for asking. Gracias por preguntar. So, let's begin with today's practice. Hoy, la práctica de hoy involucra, bueno, de alguna manera entender lo que voy a preguntar, Camila, pero tú lo puedes responder en español
Porque ahí más que todo se trata de hacer un feedback, ¿ya? Feedback significa retroalimentación, ¿no? Yo te voy a hacer preguntas de tu percepción del curso, Camila, para que tú me digas, evidentemente puedes ser sincera con todo lo que me expreses, cosas negativas del curso que has tenido conmigo, de las prácticas que has tenido conmigo, recomendaciones que vas a tener, cosas positivas que has visto, de expectativas para siguientes cursos y de otros elementos más. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a hacer esas preguntas en inglés y tú me respondes hasta lo que puedas si deseas en inglés también. Caso contrario, solamente puedo usar español. ¿Ok? ¿Estás lista, Camila? Okay. Okay, good. Camila, please tell me two negative aspects or recommendations, okay? Two negative aspects or recommendations about this course. Tell me, please, Camila. I not answer. No tengo ni una, ay, ¿cómo se dice? Observación. Okay, good. Observación va a ser observation. Hagamos eso entonces. Hagamos juntos eso en inglés, Camila. ¿Recuerdas cómo se dice yo tengo? I have, ¿no? I have. Como I have es presente simple, ¿cómo se dice yo no tengo? Tienes que usar el auxiliar don't, ¿no? Do not. Entonces, I don't have, ¿ya? I don't have observations. I don't have observation. Okay, very good. What about recommendations? ¿Qué hay acerca de recomendaciones? Y en recomendaciones puedes decirme, Camila, por ejemplo, tal vez podríamos añadir esto. ¿Ya? Ahí no dices tú que está mal algo, pero dices que podría ser mejor, por ejemplo, ¿y qué tal si miramos este tipo de videos aquí, o si practicamos con música, o si hacemos esta actividad o esto otro? ¿Ya? Eso es. Entonces, para complementar y puedes responder de esa manera, what recommendations do you have, Camila, to improve? Improve significa mejorar. What recommendations do you have to improve the course? I not have observation. I I I learned I learned. I learned much. Good. You can, it's okay. En realidad está bien. Puedes decir much. Cuando dices I learned, ¿no? ¿Te acuerdas con ed? I learned much. Significa aprendí mucho y está muy bien. Solamente que cuando dices much en afirmativo, es un poco más, es un inglés más de Inglaterra. ¿Ya? En Inglaterra lo dicen más así. En Estados Unidos no usan tanto much en afirmativo. Ellos dicen más a lot. ¿Ya? A lot, que también significa mucho. Entonces, depende de ti, Camila. Si quieres usar un inglés con lógica de Inglaterra, ya, del Reino Unido, puedes decir much. Está muy bien. Si quieres un inglés un poco más americano, en lugar de much, está en el chat, puedes decir a lot. Ok, entonces, una vez más, dime esa oración, Camila, por favor. I have no. I not have, ¿no? I don't have. I not have observation. I learned a lot. Very good. Very good. Great. This one solamente es dicho para que la primera parte también esté muy bien. Recuerda el don't. No solamente not, sino I don't. have. Exactly. O si quieres, puedes hacerlo también separado, ¿verdad? I do not have observations. I learned, and that's great. Es súper que se usa ese verbo. Es súper importante. I learned a lot. Very good. And happy to hear that. Y estoy muy feliz de saber eso, Camila. Ya, entonces, esa es la idea. Yo también he notado que has podido aprender bastante, que hemos podido practicar bastante, ¿ya? Mi única recomendación es que no te logres descuidar de Pearson, ¿ya? Como te dije, yo solamente con Pearson lo único que hago es mandar las notas que están ahí.
Yo después de esta conversación tengo que subir todo lo de Pearson, voy a compartir. Vean cómo les ha ido, ¿ya? En caso de que en Pearson algo haya pasado, es importante, uno, tratar de ver con la administración, ¿ya? Y otro, si realmente se ha podido descuidar o se ha descuidado mucho, tratar de, tal vez, ¿ya? Si se tiene que volver a ver este nivel o algo así, es importante hacerlo, pero para ver más que todo lo de Pearson, ¿ya? Recuerda que las notas yo no las manejo, yo no las puedo manejar. Yo no puedo añadir una nota fuera de las que Pearson propone. Ya, Camila, es muy importante y me Ok. gustaría que eso se entienda. Entonces, eso solamente yo lo único que hago, mi único trabajo en cuanto a las calificaciones es agarrar lo que está en Pearson y llevarlo a la hoja de calificaciones. Bueno, sobre eso yo también voy a dar mi informe y obviamente yo voy a comunicar la cuestión del trabajo en clases, todo el aprendizaje que se ha dado y seguramente todo eso se puede tomar en cuenta. ¿Ya? Pero nuevamente, mi única recomendación para que el aprendizaje sea un poco más sólido es tratar de manejar las prácticas de Pearson a la par para que se solidifique, se refuerce y tu conocimiento no se pierda en un futuro y lo tengas bien grabado ahí. Bueno, Camila. Ok. Okay, Ok, good. teacher. The next question, la siguiente pregunta. Puedes decirme solamente dos cosas igual. Y está súper bien que estés haciéndolo en inglés. Súper, súper bien. The next question. What are, oh, sorry. Tell me two positive aspects, okay? Two positive aspects about this course, Camila. Dos cosas positivas de la clase. Correct, exactly. Oh. Positive things about this course. Correct. De las cuales yo aprendí, Lice. Could be that, could be in general. Puede ser eso, puede ser en general. Por ejemplo, si te ha gustado algo de lo que has aprendido y dices, me ha gustado aprender este tiempo por esto y esto, súper bien. O en general, podría decir, me ha gustado que tengamos, tal vez no algo que yo sea el que esté haciendo, pero de las clases. Me ha gustado tener conversaciones privadas, puede ser. U otra cosa podría ser, me ha gustado que hagamos esto en clase, o que se haya hecho esto, o que se haya usado esto, o cualquier cosa en general ya del curso, las conversaciones, todo lo que se te venga a la mente que te ha parecido positivo porque te ha ayudado o porque te ha gustado. All right? So, what do you think, Camila? What are two positive aspects about the course? Yeah. I like it, the practice of classroom. Good, very good. The practice in classroom Mm, where you wrote the examples, right? Donde escribías los ejemplos. You say that. sí, Okay, los ejemplos y de ahí nos hacía repetirlos. okay. Very good. Very good. También, um, ay, no sé qué más, It's okay. If that's it, no, ahí lo que yeah. nos hacía leer, ¿cómo se dice? Leer The slides, las diapositivas, ¿verdad? las diapositivas, sí. Okay, good. You can call that, en inglés puedes llamarlo eso de esta manera, está en el chat. Perfecto. Entonces, volvamos a inglés eso, ya, primero me parece muy bien, ya, me parece súper y me pone feliz todo eso. Hagámoslo ahora en inglés, Camila. Ya, la primera parte estaba muy bien, entonces, I liked the practice on Google Classroom. Okay, let's repeat that, please, Camila. I liked the practice. I like Good. The practice. the The practice on Google Classroom. on Google Classroom. Good. Es el primero, ¿verdad? Perfecto. Y el siguiente, I liked to read the slides. I like the read To read. to slide. To read the slide.
Very good. The slide, ¿no? Como la última parte está escrito ahí. I liked, me gustó, con pasado, en pasado con ed. I liked to read the slides. One more time, please. I liked to read the slides. Very good. Great. Great, Camila. Ya, súper bien. Y me gusta porque tú te has quedado con esa cuestión de la idea en learned, en liked, ya, y suena súper, súper bien. Trata de mantenerlo ahí. Recuerda, eso es para los regulares. Cada que te encuentres con un regular, trata de aumentar ese t, ¿no? Solamente cuando sientas que ese sonido t choque con otra t, recién ahí haces notar la e, ¿ya? El ejemplo que les decía nuevamente es want, ¿no? Si lees want, termina ya en. Entonces, el pasado de want, que es wanted, no podría ser wanted, wanted, ¿no? No suena. Entonces, solamente cuando sientas ese choque, Camila, es el único momento en el que vas a leer la E. Y aquí vas a leer wanted, ¿ok? Wanted. Wanted. Exacto. En todos los demás es ese t, pero aquí es ese it. All right, good, very good. I think that's it. Ya pienso que eso es todo, Camila. Todo eso a mí me ayuda bastante para saber qué reforzar, para comunicar también a administración, qué es lo que el docente puede tomar en cuenta, qué es lo que ellos pueden tomar en cuenta, ya para que esa sea una experiencia buena para ustedes y para que realmente aprendan. Bueno, lo único que comunico entonces para terminar ahora, si deseas, ya podrías estar llenando la encuesta, por favor. Camila, creo que hay una manera en que la puedes maximizar otra vez, sí, abierta ahí, pero mientras tratas de buscar, las clases inician el lunes de la siguiente semana. Mañana no hay clases, el jueves no hay conversación, el viernes no hay clases. Ya esta semana entonces no hay más clases, no hay más conversaciones, todo es directamente el día lunes. ¿Ya? Ahora, respecto a lo que es el curso y todo eso, yo terminando esta conversación ya voy a subir sus notas. Vean qué tal está. Ya nuevamente yo he copiado y pegado todo lo que es en Pearson. Según eso, ustedes toman las decisiones, se comunican con administración para ver qué es lo que se puede hacer, ya de un siguiente curso, de repetir o de lo que les corresponda. Y esa cuestión se va a empezar desde el día lunes entonces. Eso sería todo en general. Yo todavía no sé si en caso de continuar con este curso o encargarme de otro, todavía me tienen que asignar, ya, pero sea conmigo o con otro docente, el avance y la lógica siempre es la misma. Quizá van a tener un método, ya, un poco diferente, pero la idea es la misma, ¿no? Clases grupales, conversaciones privadas y avanzar con la plataforma, ¿ok? Do you have any questions, Camila? Let me know, please. Dicen, ¿y en dónde puedo ver las notas cuando las suba? Sí, las notas, bueno, lo bueno es que yo también las voy a compartir en WhatsApp. Van a estar no con sus nombres, sino con sus nombres de usuario. Entonces, en WhatsApp directamente, si esperas, yo lo voy a subir máximo a las 9:30, 10 de la noche, cuando termine mis conversaciones. Caso contrario, tú también podrías revisar por tu parte en Google Classroom. Si vas a Google Classroom y a Classwork, ¿no? Donde está todo el material, ahí yo voy a subir. Una de las primeras secciones va a decir Final Scores, notas finales. Ahí haces clic y directamente se te abre el documento para ver. Bueno, Ah, ok, listo. great. That's it then for today, Camila. Eso es todo por ahora. Espero que podamos seguir trabajando juntos. Si no es así, sigue practicando, sigue viendo todo eso por tu parte y que si en un futuro también vamos a volver a encontrarnos. Gracias por ser parte de la clase, gracias por estar acá hoy y que te vaya muy bien en todo. Nuevamente, espero que podamos ir trabajando juntos, Camila. Have a good night. Gracias, Licen. Gracias a usted por enseñarnos. You're welcome. No hay Estoy por muy qué, Camila. agradecida. Great. You're welcome, Camila. Nos It was vemos. very nice to meet you. Bye bye, Camila. Good night.